নমস্কার বন্ধুরা, পুজোর ছুটিতে বেরিয়ে পড়লাম একটা নতুন ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে। আজকে যাচ্ছি আমরা মেদিনীপুর থেকে রাঁচির উদ্দেশ্যে। রাঁচি যাওয়ার দুটো পথ আছে, এক হচ্ছে মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম হয়ে কাটসদা হয়ে দলভূমগড় হয়ে যাওয়া যায়, আরেকটা পথ হচ্ছে খড়গপুর হয়ে জামশেদপুর, এই রুটটা ফলো করে। তো এই রুটটা যথেষ্ট ভালো এবং রাস্তাও ভালো, তাই আমি এই রুটটাই ফলো করছি। রাঁচিতে আমরা কি কি দেখবো? রাঁচিকে বলা হয় দ্য ল্যান্ড অফ ফলস। সো আমরা প্রথম পর্বে দেখতে চলেছি দশম ফলস, আর সাইট সিন হিসাবে রাতু প্যালেস ও পাহাড়ি মন্দির, এই দুটি প্যালেসকে আমরা প্রথম দিনে সাইট সিনে রাখছি। দশম ফলস এটা কুন্ডুর সাব ডিভিশনে অবস্থিত এবং এর উচ্চতা প্রায় 144 ফুট। সুবর্ণরেখা নদীর শাখা নদী কাঞ্চি রিভারের মধ্যে এই দশম ফলসটি আছে। এখন আমরা এই এনএইচ ধরেই এগিয়ে চলেছি। ঠিক আছে, রাঁচির রাস্তা খুবই সুন্দর এবং ফাঁকা ফাঁকা, তো বাইক রাইড করেও খুব মজা আসছে। একটা স্পিড মেনটেন করে চলা যাচ্ছে এবং রাস্তায় পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে বাইক রাইডিংয়ে তাদের মজা আসছে। দশম ফল যাওয়ার রাস্তায় এগিয়ে চলেছি। এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে নয়, ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে নেমে এসেছি এবং আর একটু এগিয়ে গেলে দশম ফলস। চলুন
ওয়াটারফলস ঘোরা হয়ে গেল। এবার আমরা যাচ্ছি সাইট সিনের জন্য রাত প্যালেস। রাতু প্যালেস শুধুমাত্র পুজোর সময়, এই পুজোর কয়েকদিনই খোলা থাকে, বাকি সময় সাধারণ মানুষের জন্য খোলা থাকে না। তাই এই রাতু প্যালেসটা মিস করতে চাইছিলাম, এটা দেখে নেওয়া ছিল। চলে পাচ্ছেন রাতু প্যালেসে কি অসম্ভব রকমের ভিড় হয়েছে। পুজোর সময় এই কয়েকটা দিনই এই রাতু প্যালেস খোলা থাকে, রাঁচির মধ্যে অবস্থিত। তো এখানে প্রচুর জনসংখ্যা লোক আগমন ঘটেছে। অপরূপ সৌন্দর্যময় শাল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন পাহাড়ি মন্দির। পাহাড়ি মন্দির 350 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি শিব মন্দির, এবং এটা এই পাহাড়ে ওঠার জন্য, মন্দিরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি করা আছে। 468টা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হবে। পাহাড়ি মন্দিরের উপর থেকে রাঁচি শহরের যে রাত্রিকালীন অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যায়, সেটাই কিছুক্ষণ সময় এনজয় করলাম। এরপর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, পার্ট 2।